Ngilita silsel mergid roguya Vice President Kray Marior ma Florida ergid el Cecilia Aldabe el magmul senator rogui brenga sulil mosibi ul mem gduk mesa bebir aurele de gutmok el maigel gire del mamutmok el bodra de ngiringi makbongut tel smrel tel ngiamo ngerul sils relal longewal togubet londi brigid el mora order. Clerga Muarol Gol. Senator Regis Agitaya. Aye. Senator Rukubay Kikuwo Inabo. Oy. Senator Jonathan Shoy Saal. Oy. Senator Stevenson J. Quarte. Oy. Senator T.J. Imrur Mangasaw. Oy. Senator Mark Uerbelao Rudim. Oy. Senator Umi Sangabaw. Oy. Senator Kazuki L. Taps Sungino. Oy. Senator Andrew Tabalwal. Oy. Senator Mason Ngirebangal Whips. Oy. Floor Leader Cecilil Aldabel. Oy. Vice President Kray Marior. Oy. President Hokons Paules. Oy. Mr. President, tanganya quorum. Maria Kurum bodon tira Florida ergida Senator Aldabe el bolong tigay ergida aurele Senator Aldabe. Mr. President, المدة معلومة تصيل المرغو مع Vice President رجيد مع بكلتان خل Senators النعتي السيشن السيلز سلابد أمورا تل أجندة رجيد مع دبورسيل item 4 ما كل موشن الأدابتر سيل 24-day journal for the regular session. Sida motion na mudung second el bodong wa 24-day journal ergid tirger rogul gongel du oy. Oy. Omtok namay Florida. هذا من المهم Mr. President مرسل item 5 هيجي المسج مرة أو بيسا President المي ما دينوت مال بتوقع أو المسج مرة communication مرة أو بيسا President المي the note 11 communication number 11-106 tiang nomination appointment Mr. Scott Yano المؤضل Board of Directors Palau Housing Authority. Ay nga muster nga di nomination appointments na di idanote sel the board appropriated par kataka na kalendere mo dames. Dire nga niya 11-107 tiyang nomination for reappointment Mr. Ngirait Matul Regan Balel المؤضل Board of Trustees COFA Trust Fund. Direct Presscom 11-108 nomination for reappointment Mr. Kayden Skilang Gintol المؤضل Board of Trustees COFA Trust Fund. Direct Presscom 11-109 nomination for reappointment Miss Lindsay M. Timarong الديريك المؤضل Board of Trustees COFA Trust Fund. Presscom 11-110 tiyang nomination for appointment Miss Caroline Ngiraidis المؤضل Board of Trustees Board of Directors Palau National Communications Corporation PNCC. Direct Presscom 11-111 tiyang nomination for reappointment Miss Evalista N. Kyota المؤضل Board of Trustees Social Security Administration. Presscom 11-112
Tiyang signing statement sel Fiscal Responsibility Act NGAMLO RPPL 11-13 dalsan niya Presidente mula. Direcal Presscom 11-113 transmittal Presidential Proclamation number niya 21-311. Direcal nga niya President Communication 11-114 at yung nomination for appointment Mr. Kafar J. Werblau as Minister Ministry of Health and Human Services. Direcal nga niya Miscellaneous Communication 11-115 at yung communication gila introduction ra Palau Energy and Water Administration Bill. Direct kaluldas wala al propose nga President mandira kal padamas ni sila para appropriate part kalender. Ay gila kumlara awi sa President Telme the board sel next item and dim nakangaling ilmay. The board sel item 7 resolutions bills resolutions and other matters from House of Delegates. Madanote House of Delegate Communication 11-61 yang transmitter House Bill 11-47-4 HD2 yang masadra to digital residency magpebid ra kam sorry. Sige di iman na House of Delegates May kada malamon membersel item 8 report of standing committee may latamik move adapt standing committee report 11-69 tiang agirela Senate resolution 11-45. Sida motion na namdung second ang bagun tirat chairman Senator Tap Sunginong bulbos kita report Senator Sunginong. Mal sulang Mr. President malungil itasil sinma reklad tel Senate Standing Committee Report number 11-69 Mr. President tablem introduce ringi committee ra Community Culture and Youth and Sports Affairs al referring to al resolution 11-45 mo confirm ra presidential appointment ra Miss Madang Aliang Raklay mo serve member ra Palau Language Commission for the term of 4 years. Intent ra resolution na aplatak na title mang sa November 11, 2021 ang receive ra Senate receive resolution number 1145 introduce ringi request ra committee mo review report ligel tagidal ang kagidal mas makamiti amle goteng nasabel madadura Mr. Clay amle sendra askringi mo sendra wesemeringi ma corresponding questions mo observer tagidal Palau Language Commission mula sabel Mrs. Clay mang mo oras sa gigil pabilingel manglos pam review gigil kuklara pabilingel gila gigil resume ngi mang blaktak masya Mr. Clay holder a Bachelor of Arts degree Diversified Liberal Arts Studies United States International University USIU holder Associate of Science degree Elementary Education Community College sa Micronesia. Kami tidiri kami lamtig mungka na mo 17 years lulurior since 1990 mo 2007 Mr. Clay amne serval teacher idiri kal Lusakra Piscor Lusakra Emmaus Kindergarten ma ay Malik Elementary School 31 years 1969 mo 2000 diri kal clock lam tingeri atora Pelaw masukang mga gigidal extensive lurere la amlo sa aklator belaw mora other belaw trigger ul wuk adrangod al blue lurior piscor office
ngal masa dire kami retire sa 2000 dire kal mal luluay sa masang mal interested passionate gire la luk modar sa gel klam dingeringi el preserve ra Palawan language kami ti dire kal milti masang anamenil mis raklay mal sure mong intended mo full mo survey gel for full terms assuming confirmed by the Senate. Dire kal dia agora litutula batangel malubeng agora litutula da swel gire la al mosab el hukut maklik tagi dal ngara dia kal member agora government board malubeng authority di imol agora al member ngil adringil al ada ay Malik State Women's Organization. Dire kal dia agora tokora sobay malubeng tokora omarger financial dealings el gora conflict el kila la Code of Ethics acto kami ti dire kal ne uluger Mrs. Clark maseng kam goro ay maseng wangra gel gora current performance sa Palaw Language Commission mang utob na gel gora da suelo ma recommendation ngil mum gara at improve ngi emle respond mum current status sa Palaw Language Commission na hospital milisi ringi improve ringi recommend masing gilel mornya director malubang coordinator el sebel hire ringi tal al-ath el mo milisi agel tora urior el gel tora urior commission Mrs. Cla dire mal muy lo dubo rogul policy el mo ensure kwa uniform writing system sel gora plakatak sel ator belaw los pegel bes el medodra sel uldasra sel obisra Palaw orthography o marang masingire del ensure publication may rogul government agencies private organizations makan census ra balu abo dol tirak rawan el uniform way of writing ra Palaw language dire kal koram de bigi klik maseng ala standard da set ringi writing ya rogul ada di mos pe agel gu klam dinger tir ma agel sorir tiang atomalia se gidel koral da suk maseng da tra standardize la tel tinged el mosab edel bal usringi dire kal mal ne kora confirm pase sumong mo ngal tagat mga Mr. Clay mal mo blagar ngul tal improve MLC sel torte agi dale Palawan orthography mo tomomot mokla kora standard rules ra umal sela tor belaw agimi kami ti dire kal kora dire kal lomdaso ko sa Mr. Clay mo uriol lomgel agel different agencies mo organizations luari sel belaw ma Palaw Community College el mo improve dire kal milisi ratet telela agi dal sela tor belaw dire kal kami tirga dire kal lulmes mo Mrs. Cla hopes to work with tigel baby members sa commission and develop workshops ma raise awareness el mararogul adal musubur tigel tora belaw emilisi segil el Palawan orthography in hopes el to preserve protect and maintain a rogul umalasela tor belaw make sure hindi kal read waisea kami tirga mal conclude masya agel guk hensira Mrs. Madengal yang reklay ma tegidel kora mal klol background ringira tora abelaw ma sugang mo bulus ma os aklel mora ara adar belaw ma dire kal gal ara drangod el belu dire kal kora mal masanga awngil siya singil masya kami timal dubot tegidel Resolution 11-45 rangalela Senate. Dire kan malawre nga sulit trigger rogul members ra committee le ngey ma gidi milagel hensira Mrs. Raklay mlodagim conduct ra na public hearing lagi dire kan milnga da duorngi dire kan mal koram le ask mal sab ele di lilaigid muspe ilaigid el kora malbod banga muspe kan mortial rual mal ubendiak hindi kay gidal ko lang niya uksoril edra members sa committee please do so sulang Senator Sunyang Maria Sual Megakamin Senator Tawalwan
Oi, Presidente, malam sulang ako nga surela chairman na sungin tial report yang amal dengan artial di mo ay serbe klaro singgal mismo tang liang ka sensei tara adal digal masiga wa tirgagi del aldra cloud ngi ra du matire la douror angaru esel cloud ngi ra tokor bela se tokor bela makma dengan artial ngai malor ngita klang serbe klase me de klang isel ngil tinggal mo ngak badengel bong mo malal maurel badengel aurel sensei ul si sakrawai gamam yo ilmu mal mora school le retire le direk mal ngsi sigira mal ngita support giren kala Sulang Senator Tavlon. Senator Sangbaw. Sale Presidente Wilita Silson Morar. Pekal Senator sa member committee mal swakal direk mo isoy segel lolo ya chairman ra committee Senator Sungino. Silmal gora direk swadal miisir tial committee report ay response ngi Mr. President gumrak pasang ram mo time bo establish ra uniform tetel o mal asel ator belaw kadam dengek maset tiagida correct tiagida dia kala kumdas singire del mabul katak latigil o mal asel atoy ak tirigel gora amasal segi del dia kadil o mal asel masel tetel la pronunciation ngil gire del mal molo ang te uspera example Mr. President ra wa bulura ngerang ramal goyok usil to amos pengin kwa sengrang di gumda sengire del loya sel tetel sel pronunciation ma adamo understand setya ku pronounce ngin ngerang ma ku ngerang ngarengel bebira bulul wa ngablilo dakal sal swadal mo malgor sel sukum gudulil gora mo soro intelgi bul gora mo mangita bulgul mo agumda sege gire del makatak al selawai gagi del tokoy mo direkan mo sila ngarbela understand mo saurat te al akmal direkan mo otiak close support tangal gire ng kal al gire redil mo ngtal drual sula Sulang Senator Sangbaw. Digangod Sumun digangod tirger rogul gonger tial standing committee report 11-60 el girela Mrs. Madang Liang reklay el do oy. Omtok namay floor leader. Mr. President, malmol morselo ngingil report mak mobile adapt tra standing committee report 11-70 yang ako kirel sa Senate resolution 11-46 Sila motion namdo ng second po kung tira chairman ra tourist Senator Sangbaw bolbis kita report Senator Sangbaw. So lang Mr. President, Senate Committee ra Tourism, Environment and Maritime. Lamo ready report ra Standing Committee report number 11-70. Gilela Senate Resolution number 11-46. Ital resolution Mr. President, mo confirm ra presidential appointment ra Miss Sure Tricia Bells Hideos. Mo adra board ra Palau International Tourism Center. Mo ra term lewara. Blokatak Mr. President masetyal resolution blem introduce ringi by request sira November 11 2021 emle referring il mertagi del committee raw elmo review ringi emo si report makota committee raw amlo omesra yelguk resume ra Miss Hideos before abol sabi elguk ko ramlus elmon momala additional information el girela background ringi el commitment ringin mo el serve adala board of directors sa Palau International Coral Reef Center. Mungultoy na resume ringin Mr. President, ikadamnom na kasi ang Miss Hideos amlongo bachelor's degree ringin economics sa 1999 ya University of Hawaii at Manoa sa Honolulu, Hawaii. Dire kan nom tingin ngik kasi sa 2009 and mo 2012 ya Miss Hideos amle serve office manager accountant dire no interim regional coordinator Regional Office ra Micronesia Challenge Regional Office. Sirara karat 2012 mo 2019 emle employed the regional coordinator for One Reef Micronesia. Sira 2019 mo 2020 emle serve community fishery coordinator ra Avil Society. Dire emle consultant
al Morsel Obis sa Nature Conservancy, Sirara kara 2020, al mo 2021. Ruera al accept el current el position ng el al time el special assistant al mo Obis sa presidenta. Direga Mr. President, kami tirga amlo sa el emlus el mora anamini emlo sa el anamini direga el guk hensia igel baby ra questions el mer al chel baby el norngi emlo sa el lo ay sa kwaseng mal intend el mosur igel rogui le warak al sugum ga confirm ngi ra senate emlo ay sa kwaseng dia ka ngidil showbay malung financial commitment ringi al kura po sa conflict of interest al under la ra code of ethics dire kan lo ay sa question dia kan ngidil medical or physical condition ringi al wal limit ringi mang model sa el gut maklisal ngar alel al muadra board tal ala dire kan lo ay sa misedeos al question dia kan member ang ngidil government board or authority dia kan hold ang ngidil membership or non-profit community organization di al timing treasurer board of directors Northern Reef Cooperative, Secretary Board of Directors sa Palau Taiwan Farmers Association. Kami tiya dire lulugir misereos kwaseng ra soal ko na mo mutmok yung maluluay sa kwaseng mo kargik el suko mamangil al mo oriore dire kal mutmok lagi ngar alert tiya del board. Lo ay sa kwaseng mal planan mo oriore el mo support el closely lo treaty el board of directors el gire la governance ma accountability ma strategic direction at taigi del al time ng al pandemic dire ko lo ay so kwaseng swal mo mergil kwase sel mal wala lesang al close issue al time sel to funding ma support al time wal wala ngarngi taigi del ring el pandemic el dire kal ul mong wala song saudo dire kal malgamite del kwaseng gire del mo omes sabe kal al doul magigi del kura creative el teletar omru el mosbe del losi sabab es el ludo el ensure kwasea sel sustainability la sentera mal mol ngarngi el gutmok el services magil research el gida adbela uspe Miss Sedeo sa blakatak nga niya kamangat al time el lawyer professional career ngil nga environmental sector el provide ay gayid el support el mura fisheries management madiri el tokra marine conservation radia adil belaw madiri el across ra Micronesia nga mal active el volunteer al sila igal lawyer community including adiri el lawyer el milngat mokra management plan ra selguk site sa ngarar del member of protected areas network mong ultuy taygi de Mr. President kami tirgawa mal el support nomination rangal pulsela tal la senate el gongiringi el base gaygi del experience ringi may gel extensive knowledge singil gire lauryor at environment ma conservation el ngia kumara kwasing mal mo help tagi del board ra Palau International Aquarium Center. Sige Mr. President, digidebel report el gerel tial standing committee report number 11-70 sa tial. Sulang Senator Sabaw, Senator Isal. Alungil tial sits logorga Mr. President, ma Vice President Riyad, ma Florida, ma Recting members. Ngano sa bekal sa resumer ng bill ma malumrang lo si congratulate ngi for being appointed by His Excellency Mortel Roal to misa a background ngi awelel for the past 10 years in related mura to goira at telobis ra PICRC additional mo zoom ngi mal bakura mo highlight ngi a second paragraph ngara page 2 with the report Makimo ay whistle next to the again next last two sentences say the second paragraph under the committee findings Mr. Chairman. Akmula say Ms. Reus further highlighted funding and leadership support is one of the most important challenges today. She is committed to identifying creative solutions to bring new funding to maintain the center's
exemplary services and impactful research. Akmodulise, Mr. President, ak staff for Olbi Letel, PIC, RCM wala. Umdas na 1993, buong open house, na sa atemen o Bacolod, kung iwan na kamara presidente niya. I remember no attend the Segil as a staff for Olbi na Kalulaw. And I remember two things, el mildung or sil sa rin the Silver Belaw. Ako, tulo nga sulir alas Shabal, maadra kong geltal dulu, ilaw, berigel ilaw dulu tom, ito may aran simat, single tam to build ringi. Yung nga sulir na bulu oreor, yung kayo di mitali betul, el masip elingut tial ud, dulu sin mura, kablement, yaong eday, nakasitya nga mo self-sustaining project, eventually 5 or 6 years, hindi mo ngil si Sabaudo, hindi mo ngil, but that has not come true. Kinitira po ito subsidizing, almost 80% rabek-rak. Makdi mo dulit yang, legal statement namin si Deo sa katyang, akmalo si isel ni mokte katyang PICRC, kasi tiyang malaw na funding, na expertise from professionals outside. Ika naman ngay, nga niya was Stanford, Marwa University of Okinawa, magiging mertial study. Hindi nga adiga ka pagka-cleat yan. Hindi ka start-up pertagin intention yan. Ito. Yabay kagin yung program, ay talaga na-complement to the finance for the rest of our lives. Girel dingil, pick up. Yato mes sa nabulura ablulat, ay kagin yung Ocean Conference, may kagin yung protocol. Ay kagin yung kanyaw doon. Girel din mo ngawawad. Kiri at rapor tel mo ngawawal baka parliament mo ngawawal il advertise at PICRC mga maptokol funding hindi kalsal maldi drain na parliament at problema. Then what we're doing is not just good for us. Direktungin mo ra a scientific world, my neighbor regid, my international. Seldom ni wag study to hindi ka dilugi de belaw. Bungir na bululad mataheyo what have you. Menggirilo tu titya at rapor at PICRC. Go out and look for money. Must be a help. Ask the president and help. Hindi international di malamol di the financial talent. Then hindi ka profit, hindi ka gain. Hindi protection of environment which is great. The intention of Valora beginning of PICRC was supposed to be self-sustaining. I hope I'm right. Sulang. Sulang Senator Isal, Senator Marior. Sule, Presidente Msaula, Isal, Direkor ko amla, tapi sige uldasul niya ngara tel babinil ngal namini. Yaku mral waseng sige mo tu mo masang. Makpa nitro ase berse pedal nungkan namini. Volsel mga bot invite ra border rogir. Ma Executive Director PICRC members sa Pedro Modong Okledo el Mesquida plan tilwas tamgarang ikut makli sige del moktek the original moktek tel creation tel Creek ya gumral wase egel grant lolan ngar outside del may sel mengarnya ke ngaria condition sering dia kasi mo tel operation ra Creek mong malmol mal de uspe ang sa blur belaw digel ay ngare room sering tigel scientist el massive ilmiling ay gigide mamrula research me gigide igel molsis bawdo duma Creek selbes el building blal gat maklis el long clear president remangsaw sa gigide lang ase yatar olsis bawdo duma Creek lang ay gigide igel mon ngase tirtel operation tir sil time gigide dire mal mutum sang lela Creek mo o mesra tel ngon mo mesay gal erwatuna Hindi ko mlamo girat mamisay mo ngila bodong ito tinabor del mebol spedel mga kawri kami nila sebol spedel confirm mangal namini yabay really bol spedel mo abord ma management tel Creek mebol spedel mo okle da adul waseng raigel plan mo spedel mo mga tmokle mo tirak mo spedel mo subir seguid el moktege senator Isal sula presidenta Sulang Senator Marior. Digan odo. Al suman digang trigger rogul gonger til standing committee report 11-70 ldo oy. Om tok
namay floor leader. President, ayigida uknara standing committee report the lamol agenda gid. Di ka item 9 ma 10 the bora 11 in bill calendar. The bora first reading makmubal pass first reading Senate Bill 11-54. Sida motion namdung second clear gam iwet title. Senate Bill number 11-54, a bill for an act to amend Title 37 of the Palau National Code to expand the title and duties of the Palau Energy Administration and authorize the administration to regulate water and wastewater, to transfer the Palau Energy Administration to the Ministry of Finance, and for other related purposes. Daludasan wala amalo da Title 37 of Palau National Code, and mo expand the title mangal alela Palau Energy Administration, e authorize the administration and mo regulate the RAL mamakikyong RAL, e transfer a Palau Energy Administration and more Ministry of Finance magukpay birango dalbalgul. Daludasan wala aluldersi a Presidente de la Senate Hocons Paules by request. Ora sol megakament el gireltiang Senator Inabo. Malumilitasid President, Bekal Senators, Mr. President, kita dangalit luldas mula almo o mubra PEA, Palau Energy Administration, el ngiyangar iungela MPII, Ministry of Public Infrastructure and Industries, al time, el mubringi el mora Ministry of Finance. Sel dome sa talom sa del talbile, Mr. President, ang wayal, al-ralima, ngora mo comply with sele Executive Order of President, l-ngua PPUC, diri kalmo nga iungela Ministry of Finance. Since the Ministry of Finance omes habatol statistics, wala batol statistics gira la energy sector, yung most of el maral regulate energy sector, diri kalmo fully regulate PPUC, gira la rala tengi aurate water and sewer. Akong da setya mal kura ungil luldas we Mr. President kada ladi talgibal mal maungil el subi mang akti olnit na kamitil mo o Mr. Ngil wasel ngora eda ngar alela Ministry of Finance el dirigal mo oversee regulate water and wastewater division of PPUC ma bol sebela kami tilungil subil wasit tiang ngarang mo maskit ngarang mo result sebedal mesang ngarang ulma necessary the transfer tiang almora Ministry of Finance. Sulangi Mr. President. Sulangi Senator Inabo, Senator Isal. Timo dulit tiang le gumis sa title yang mal bertak luaseng demo tiabot amin dringin tel Palau Energy Administration. Authorize the administration mo regulate aral matura wastewater. Misal sit ko aral ming atal ral medolim ringi. Tiaral mengarang ruluwa wal meg ngaro ro maigal bebila state. Mak bingit sa kamitin mo ames ringile. Courier cell ngara review cell bira a house mlergid el trial mubra moderador QPB en un under telbes Ministry Agriculture, Fisheries and Environment. Es el gumesagel la ngasel bill el blal dilit atra house. Katalah mat plauderel la mat plauderel ngasel la QPB. Atial testa aran revelas tiang telinga bolen dia. Ultul sel la aram digel. Safe Water Drinking Act. Mendiswa kalbol taikan tayin ay kan langsung mau regulate at tetelaran sing amungup ta QPB the member a few years back QPB required by law or regulation el bekil boil or bekil every 3 months et tamara bulu belau testaran ngalatang telukar orol ngala
suito, ito si tiyan rin ka bolen niya. Ito mlas tol mururungi. Mendi ako niya kasing insufficient funding at gira dia, not siya sala, elect member cell, at ngutiran mo sa PNCC, PPUC, hindi mo nakata-change sa cell, hindi mo nakatotoo na igil ulang QPB malam sa PPUC. Hindi mo nang PPUC, merutiran, mengkal QPB girelo, mas rin si tiyan rin ka po. A safe for Palawan citizens Marquez. Complicated rule is going to require incorporate tayo laal nga rin lang, i.e. ang QPB, the Safe Drinking Water Act, hindi ako lulabelaw. Lula ka pa, hindi ka lulmay, from TT time. Mailalu, to sa dungil, ma-regulate at koraran, ma-wastewater. Sila. Sula ni Senator Isal ng Maria Angudo. Sumundiga Angudo, tirger rogul kong erteluldas sumulla rakotulong givel nga Senate Bill 11-54 doy. Omtok nama inggoramal ituta oim floor leader. Assignment bill, President, input. Tiak assign ringil mora chairman ra inabo. Wishen min mo misringin. Te director udolma. Sebele di al special session emrali ang nese ko spera hearing. Floor leader. Mr. President, the direct first reading, the Marcel next bill, mobile pass first reading, Senate Bill 11-55. Sina motion namdung heseg na clear kami iwat title. Senate Bill number 11-55, a bill for an act to amend Chapter 6 of Title 21, Chapter 16 of Title 17, and remove the statute of limitations for sexual offenses against children. Daludasan Molla, Amalodra Chapter 6 at Title 21, Ma Chapter 16 at Title 17, and Ngubatia Statute of Limitations, Regal Talamal, or sexual offenses in Morarangal. Daludasan Molla, Aluldersia Presidenta Senate, Hokons Paules, President of the Senate. Sida title ra tial bill namuy mang Maria Sol me kakamenta. Dia mal clear title ngil di imo remove ra status ra limitation el girela sexual offense el girela rangal. Mak sumun dia ka Senator Sangbao. Presidenta, al supported tal intent la akti regal langit kasi sila kamitin mo omes ringi Mr. President hindi ako din kaset yang makatakatal nga al sila book si masadar siya gidal age 16 si wal ngora consider el ngora mo din kasi adulta 18 ya 17 en medio inding maral ko nga ringi siya gidal direkal already nga al sila la al masadar 16 as an age الوقول سأل مو بإيه لما أنا نقول Mr. President مدير قالوني لا بايد قرا دير قالمو ومستر شيء كذي السبب إلا including يتيان أكمل support التال ملان Malungit. سلا Senator Inabo. Mr. President, ang nga tiragal malklaw longit trabalu el wasay tiragid el sex offenders wala kalsab el prior el morsel ngarala el team server awandur da sentence sergao SBM el prime mora parole board to really sergao for good behavior al sela jail. Mr. President, complain na wasay tigal sexual offenders tigal nga jail total makadung lendi ka ngaral sa pinuli na jail ding once on really certain they're going back mo way al gora predators ram gi karil ngal kalmal helpless el most tira mal innocent
mang aongi tak mula say boda amender say gidel wasi kati survera wandur drak temem enamo eligible for parole. Ahi malolngitar armaas mardil marangal gak marse polsep el chance say gidel tiga gidel sexual offenders pol giril survera hol al temir ng atsa kalbus. Mal talagib el help ra armagi kadil ngal. Sur malolngite president tamsulang. Yang man sulang tirga direk malom sanrir matamang dong tilo siga dolire to de emol el mutel mol mo igidel dal ngareng long maral gire dal lo misri senator Isal. Mr. President, gumisitiang ko na masado, hopefully we're dealing with criminal cases, I say. Di sila gumisitiang next page, tapra page 2 nga masada civil case ng lada ko ngayon. So mga adam talaka na criminal case, ito na around in sura of civil case for monetary compensation. Back mo, ito mo, Mr. Ngendi, ako mdas yung limitation na dakalagay ko inaboy, Senator Inaboy, limitations, amin na, ada bullshit, to madakal to ma screen ma screen nga ay kandak siya mo operation lang a korte actor quartel ordera ada mora grul lobot ring akmal nga sa may pinapulas sa LYC ani apulul lak sa iselo US Chief Justice PD lagi mara Hawaii yang ani apulul a court cases like Gambia State el ordera adan man lamo excessive ay domrelel mura bot ngarangklit whatever it is kaso long siya kwartira sa yung available ra medical field. Senator Corte. Sula Presidente Teale Manuel Tasil Sir Marukul Senators ngara first reading in the 2007 President ne publish ra article mora Pacific Dialogue maknome sa yeroguil kura cases ra ya involving yarngal nemlo blak taklo sa tel issue ati adil tingin yarngal kardil de kan yarngal ko salmo involving ma understand the cell to endi cell to children akum da sa yida del pedol le kadamral morablul adwer are predators adil predators el morar arngal kardil te kamarngal ko sal maktiduli sa kamitil bol momesi bol subiril consider say pero el tora surgery presidente hindi la kalal sumo ng ayangal kardila involve ay minangal kalsaan ya dila ukno involve ng kamumring la da dore ring dil por sel por committee sula Sumang di kaya ngod tirger rogul gonger telul dasul molla rakotulom nivel do oy. Untuk namay etia assign el mora chairman a JGA Senator Isal. Floor leader. Mr. President, gadir ka nga first reading. Mobile pass ra first reading House Bill 11-47-4 HD2. Clear kam iwatay. House Bill number 11-47-4 HD2, a bill for an act to provide for digital residency, to appoint a service provider to administer the digital residency program, to create a framework for cryptocurrency, exchange licensure, and for other related purposes. Tialudasan mola akut makli a digital residency emo appoint the malubeng motel kakli a service provider el mongara a digital residency program emo kutmok amolu la cryptocurrency exchange licensure makuk bebi rangod el bulgul taluldas mola aluldersi a speaker Sabino Anastasio ra House of Delegates. Kaya sol mega kament raw era. So mandiang tirger rogul gonger telul dasul molla aldo oy. Umtok na mga dimlak umtok. Tiang ang ariya kadamle introduce rin yak ni asan rin mora floor leader and di
agulangit makluto reassign na ringil mora chairman ra JGA et tiaklot ora labor al sel e ulangit ra chairman ra banking ma chairman ra ways and means mar members po mo panggela senator isale daw ringit ya uru udol by request lo ngita o sel sebede dergir el al dangara special session lang gang president tamngeri o sisil time et tokar al customel sorin mo so isbertiang ra el al mel December mang reassign ngil mora chairman Siyos ale ulingitra uriol kirel tiamal mereda floor leader. Mr. President, sula segira bilan lam asanan ngil mora JGA akti sokaldi for clarification sel previously may asanan guk house Senate bill mera committee ra kaura banking basically siya kada mo holder niya lendo si sil bill manda kada igida o mesa sa igida house bill Boloy se floor leader kum sulang. Okay. So lang kada malmol hindi ka nga second reading. Hindi ka nga third reading madapor resolution calendar. Madapor resolution calendar nga igel nga referral madi note Senate Resolution 11-46 at sel appointment confirming presidential appointment Miss Caroline Iraidis mo serve as member Palau National Communications Corporation for a term of 4 years. Direct nga sel Senate Resolution 11-48 mo confirm presidential appointment Mr. Ngirat Matul Regan Bale mo adala board of trust fund. Direct nga sel Senate Resolution 11-49 ma-confirm presidential appointment Mr. Scott Yano mura board Palau Housing Authority. Direct nga Senate Resolution 11-50 confirm presidential appointment Mr. Gaiden Skilang Quintol mo adala board of trustees of trust fund. Direct Senate Resolution 11-51 confirm presidential appointment Miss Lindsay Timarong direct mo adala board of trustees of trust fund. Direct Senate Resolution 11-52 confirm presidential appointment Miss Eva Listak Kyota mo serve adala board of Social Security Administration. Senate Resolution 11-53 confirm presidential appointment Mr. Kafar Che Werblau mo serve as Minister of Ministry of Health and Human Services Rablu Belao. Ay gigile Mr. President ay gil appointment presidential gil appointment make assignment marigil ka carousel resolution el alta. Michelle appointment Miss Caroline Ngiraidis amora Chairman Senator Agitaya sel appointment Ngirat Mutul Regan Blel amora Senator Inabo Ways and Means sel appointment Scott Yanol mura Housing Palau Housing Authority amora Senator Ramangsaw sel mutul appointment Kaiden Skilang Gintol mura Direkal ko Fatras Fund mang mura Senator Inabo Michelle kan forming appointment Direkal Lindsay Timarong Direkal mura ko favor mang mura Senator Inabo. Sel appointment Miss Eva Listak Kyota Direkal mura Board of Trustees Social Security mang mura Senator Inabo. Sel appointment Kafar Werblau mura Ministry of Health and Human Services mura Senator Cuarte Chairman Rahel. Floor leader.
Mr. President, sular igel assignment igel na referral makadamor adoption ngani igel tablo resolution ng adoption mobile pass ra adapt ra Senate Resolution 11-45. Sila motion na madung second mo malara appointment ra madangal yang raklay al mora Palau Language Commission. Senator Inabo. Presidenta, kulingit na set aside rules bolsip el senkyo ng appointment ng maas by acclamation. Sina motion na namdung second na matirger rogul gongel do oy omtok na mo isay magulingit ra senkyol by acclamation. Ngal Mrs. Madangal Yang Raklay ang namangal mo member of Palau Language Commission. Congratulations. Floor leader. President, direkal kumul adapt ra Senate Resolution 11-46. Sira direkal motion na namdung second dirger rogul gongel do oy Thank you. umtok namay Senator Inabo. Mr. President, akmubal set aside the rules bolsip edel senkyo nomination ra Miss Sure Bells morabor dra PICRC by acclamation. Okay, ang motion na namangay madibot senkyol by acclamation. Floor leader. Mr. President, kadamlaro gira resolution calendar. Adalmol melmora sel item 13 ma 14 dia kangaringi dabora 15 ngani igel several miscellaneous communication medanotra miscellaneous communication 11-302 dia communication na Miss Timarong al Moral Senate President Paules el girela 2020 annual report ra Pacific Island Development Bank. Direkal ngani miscellaneous communication 11-303 tiam nara obisa rubukul belaw mara tangakal sungino al girela selgu kosengira Council of Chiefs el girel sel Senate Bill 11-43. Direct nga niya miscellaneous communication 11-304 tiam nara Miss Inacio Mercal Senate President Paules al girela member for Head Start Policy Council tiang nara sel obisa PCALMI. Direkal nga niya miscellaneous communication 11-35 tiang nara Kabenor Ablungat Pang Miss Otong el Mercal Senate President Paules el guk transmit annual performance report for FY 2021 el cover October 1st 2020 mo September 2021. Direkal nga niya miscellaneous communication 11-306 tiang amnar Ambassador Seed Mercal Senate President Paules al guk masakot al gira fellowship program opportunities na blue below. Direkal nga niya miscellaneous communication 11-307 tiang amnar Organization of State Speakers Mercal Senate President Paules al guk ti express a condolences sa til gira la passing ako ay Bedul Yutaka Gibbons. Direkal nga niya miscellaneous communication 11-308 tiang amlara 11 core state legislature transmitra o susira kapira resolution number 11-55 LD1. Direkal nga niya miscellaneous communication 11-309 tiang amlara ROP President Whips Junior Almera Senators Ngabaw al girela respond al girela sel request mini senator in qual girela constitutional authority remove ada labor dra PPLA. Direct nga niya miscellaneous communication 11-310 tiang communication na Palau Red Cross Society
الجيل contract signing ceremony for Japan Grants Assistance المرا grassroots human services projects. Salam Mr. President, ngania tara communication ng namin soy sobre dakal nga tial calendar gid. Ulit kalya motion suspend the rules about sa other place at tial mo miscellaneous communication 11-311 el mora calendar. Sira motion namdung second tirger rogu gongel du oi omtok namay. Lesa Mr. President, dito na ito sa igid no miscellaneous communication 11-311. Ito yung communication ng lara PNCC, el mera atang Senator Regis Agitaya, el girel sel PNCC contract with Blue Arcus Technology Incorporation. No total in communication bodo Mr. Ngi ngani igel ukurere la kamitil girel ta igid specific issue. Ay igid Mr. President, miscellaneous communication mergi dalal session ala ka ngot badiul mora item 16 miscellaneous business basta teller senators ngani miscellaneous business atin Sida miscellaneous ngaringi malangari senator sul soril mo senator Isal. Tiagora nagtaragel item mal jaka dowes rabet time mo oktik tul misang nakme ka reference mura I'm still in this number communication number 11-302 ngatarte da ulak mamlogor ngi ang lageta acting el presidente CEO tiagi del Pacific Island Development Bank ngang Clela Lindsay MT Marong nga direct chairman rara del board of trustees ra Compact Trust Fund direct nga yang Clela nga sa appointment ng president. Ulak mo umulkol ginit tiya sen mo message set up tel page to the left and mal clear si ngra shareholders tel bank. Sen mo message Marshall Islands sa kanya 20% shares ngi FSM Yap State tanganya 14.5%, FSM Ponape State I guess each state FSM put there in. Palaw at 10%, CNMI at 10, Guam at 10, kada KADA 10 general kada. FSM Gustray State at 9, FSM Chuk at 3.5. Mga siyang COVID, mga adiyakamal skogi, nga adiyakatal. Register atra ADB Board of Trustees, Board of Directors, Management, el me gukura mitra adrebelaw, guk muskira up to face to face report tel elak alwideng opera 1 million of adrebelaw ngar silbanka. Elak alwideng adya adrebelaw namling of in the past 2 or 3 years. Payo ranks kasi Balwatra ruga malkloa bilang auto. You can share sit di 3.5% share tin. Mengira uti lengar ni la baik klo di ir ngi dalo. Kulingit ra se maybe ak bedengel ra se senators the bell. Lagi malaw nga lolbi. I'm not tell board or something to do with that. Hindi ko messing Al-Sum model bela over $1 million sangat tel NDBP. Yang gira terguk kani osengal gire. Gira kani oversight tergire gire. Kung sengra benefit tel platangay in between. Lega nga tel bang kabesat ternya wa former Speaker of the House of Delegates was Santos Oligong way back. If you remember Santos Oligong later years became a president of the bank and moved to Guam wherever. Mang aktima dulit yang lengan lagi perhaps we can call them in or maybe have a Zoom. Lang kasi nga report them la opakler hindi ka desang hindi gumesin ako kukuila ado in person. To find out asem teraw do tali apelaw nga dividend them paid
since inception at ang kinitiyan ng dito aringi diri katal ngaral dungo emulsion sa ko mo in return beside allowance maktimo duli select man dili niya ang kailang ngaligad acting president ng seats sulang Sulang Senator Isala, kumela di ako mukul manangil o singaring kele puy kara Israel de Presidente Tialbanga, mla momrek ma ulang gari kita lang lagi acting mo. Uspe a recommendation e vai de recommendering ma bol Presidente Tialbanga. Senator Mario. O si Presidente ako maralo si Selbanga, si Direk Maralo, holding legal blue, update, tira. Legal bekal blue ay ka, tirgaya shareholder sa Selbanga. May report un sendel me ang ariya report all tayo mabela direkal kumralo aseng ariya trigel direkal melang audo terbang ra housing al mon mutra ruaigal business mungse akpai ruembel wase aruka seguida bolang aigale gel sheretir etemle stobertir muablel blol kilip sangatril waseng kom stop al sum dia mal al muto ingram ekom tuob segid yang aringi liganding maral segid ra timeral mil tengel aren pali ngamne president Trabang hindi menil tengya monya pandemi ka no dia ka omrael ko rame report ako maral si Selbanga bang kay rogol blum ngalil dire kal maral me report me regal government wasing wang aras tarus Trabang maige dire kal sepeder mlus mol maige gidel ani question sri de mlus mong maileng Giredel mamatengel waseng ngarang letial bang ngaras tarus sengi giredel ngaringal sum ngare giredel melang giredel mai meng ketuai meral tel molgorin lo asel suku meng hospe recommendation na alinsel mo president Trabang el sebedel mo rula recommendation el mo bol sebel mo mengil tel direkal mo president Trabang waigel blaldu senator Isal sel blaringia Santos e morngia otoichi yang morngia aren palik ilang kaki tanggal kita nan mutul mol mu acting meng kuba selesai saya direkal mal kloa apart tergi ngil bang giredel misal mo ngil sula presidenta Senator Sobo. Senta sorate alle unita miscellaneous nga bolsebekal ukti mo Comment el Gerel Miscellaneous Communication 11-309. Mr. President, yang auturisel kukuram no discussion el Blackpink abringi kasi bolsebem el wala look into it. Mlaring sel ba bilni del Office of President el Gerel tagi del issue. Magotak maling asulela President Whip sen lo sel hensira. Aba bien lo ringi kukam lo ote makataklia sel position el blel do orengi magut maklaurer akum dasa sel wala sa kan clue Mr. President lo ba kasing ako mena kasing irma legal counsel gi ma office of president o mena kasi girel mo bla taklala saya akum dasing ngambul to kasi talla maybe amlo mloringi ratam ratitil lulo mesengil kasing dimla kalswala Ngel amle di stad al adra ngod al belul remove al adal material li talla al musabel di til adra borda ngani aklisiir makumda se semral gidel al agri rogul kaseng la ngania kora constitutional issue ngi al gidel al musum akli makumda seng saya mebing blakatak kaseng gidel al musum akli la andi kumda sa the fact remains al kwase misal ay segid ngara remedira issue ngara alchel kada malamol talmal la adang ra seguir waseb el mosum akli di Mr. President actually tange akum daseng gire del mo understand ko asya sila bol nganital issue kida direkal talabul mar to ka political pandit president tirgel legalmente errors el gagaro sa udsuir ma akum daset direkal no bring up to el issue wa dere kwaseng senator nga mumblus el mga president akum das president Paules akum das ang blakatakal el sel nga order gideng ngalala ko kolbira kalulaw el logere kasi executive branch ang murula urele lol tirak rala ama awat mela blur belaw ako manak kasi sira ko kal nomre kal administration
magim nga ministry agi dire kal malululur emle gargikling agi mre kasang ngariam le galik sa kamam dire kal milngal mora korto mga urior gire del understand del kasing gire del uriol katak lala akmal mre nga sula president traba bilngel el no bay mamutak lityang makulit ang bol why sige de bay do uriol bingel obis sa president mosum aklityal la e bay de sam aklir setterngil malal mongol kumdaswing dire kal lesson ang merigil kasang anegel bebir la al milkat mokraw era bodam adrod al government el bay gire sumok mo blakatak kal malal mo Mr. President makamsaw la tineswakal mo din mugtol mo ngutang kung ito kasi bol tagi daw lang mga issue bay daw rogin mo bisa president sumaklala al ngam la dekal blakatak maul makadam lo bring up tal issue so na Mr. President Yakmal bringa sulem senator sungwa wendi dia kan stobrang idil senator melu sul mora president loger al sumangaria information lagi da heba others ngoda ul de swed en mal ngaria lumeltel len gire del clarify la dire que kana mention ni lo se la amrura era dirga time ratars territory en ya moringa constitution ergit mang dire que ledel ngar olbil sumok lal udel mo atterra a constitution mak dire que ser lo misa recommendation pa dire que mo mesringi e bod amendra al udel mo tirakla la constitution sa authority president el base lo or tirakra otmela la argit Senator Rizal. Mr. President, hapil siya Senator Scabawa at take initiative mula sa Mariel Mora President. Lekmadangel siya ang constituent ringi amnay askring. Sige dia club good. Mang of course do politics plus nga mas Senator Mr. Morgan. Hindi as a Senator de kawa nga niya right karak CM. Lorena sala constituent raw e mo mahensi e mem to mo madangel. Mang sige dia lang arbo le pa man na mo clear mang I will take initiative mo sa semen na JG era a house el delegate Kamsori la le ngorior selbi de gidan lo and then he could use that to amend the sige simple three sentence la ngar sela sig the subject to serve mura adra borda PPLA at the pleasure of President, then maybe we move for cause. Okay, sila makmo follow up. Dirgal Maria Terura client tra Senator Sungwal gibol magarabek to chills makmong makapira igal lere tel lere president tel mo mastrir mang to mo understand. Senator Agitaya. So, Mr. President, Mr. Ms. Come in the 311. I am a president. I am a minister of the Kingdom of me. You can assist me. Yeah, I have seen you. I'm a minister. No, 24. You can go to Mung, we want to have a good send a position of Senate. Mengingat olehnya members mengingat awal asal ini macamnya. Dia ka authority tirgil fire tirgil adra PNCC dil sumangaringi ing lamo giril mo mregeleng tial toera Huawei el involve ra PNCC adia kan dil toera la kami am dengel kadamlara ungetiu lolbira kalula em saudringil mor on trui tira di dia kalau ring satu di insist meng lagi redel sa presidente askrengil girir tirga gidel terul ngarapi NCC ra bol dage e lobon gela wa wel mel muter lang dia kalau matoi mengire del mutul mo mesertir mereka suleme senator inabo o lengit mol mol follow up kondi ngari arolele kada to mereka laurior magada chancellor ngari AT&T el kukngar ba bertiagi de los saudringin ditirga atdin namom dasrawawe misrawawe tiagi de ngaringi emliwek mol malara direct supporter rawawe ngarablu ramrigel to the swal senator Mireba Saura tele Mr. President ng suakal comment del girel sel
Miscam 11-311, Tialo Sisil Babialo Southern nga Chairman Agitaya. Nga niya, bago sa second paragraph, a PNCC dilulwa si nga kamdang lisel kuk babingil Chairman Agitaya Norte, membera committee. Lugera issue a performance bond. Ito ako kahenjira PNCC gira performance bond. Henjit tiro sing dimlakal require a performance bond and the construction, technology-based software platform, etc. etc. Di kumral ba sa PNCC ada kalau dengan definition of a performance bond. A performance bond a secure a PNCC in case and fail ang contractor. Contractor ada kalmin ng adalo ba martilyong. And several other provide a software, meaning Blue Arcus. Ma-point raba binigyan la Chairman Agitayal mura PNCC, what security do you have? Tiya kaya karel kumbali, oy, naurora tubalo, Marshall. Ikaw mga karel Blue. Edi tangorong ara adalurori. Akmo compare edi akal perform, el bankrupt, and then what? So, tell ba binigyan la PNCC o say, we have nothing. Lendiakal construction, technology. Hindi ka security na PNCC akmat tigal adakal perform. Yeah, by the way, the same continue tell ba binigyan la PNCC, ay yun na masteri ra 1.2 million. Tanam maudod, maok mo, a Blue Arcus adakal perform, and goes bankrupt. A PNCC magara. A PNCC magara. Allah ka banda. Sige da point am na suwakal magaling. Sula, Mr. President. Di ang way sakti ay sirgmil was single el CEO manggil Myers tirgi atteru mlangar tial me toka problem ra PNCC nga malom ra senator inabol was to the swal. Ari ang uda. Senator Inabo. Senate President, tamisila ni Sir nga kirela Chairman ng Education, Senator Andrew Tawalwal, malmlo masaw, gilt makliya hearing ara ilal tutaw. Akma nga sulal Mr. President, talang ngwaya albang ra ko ra aklol change sa Ministry of Education, maring laom sodel. Mang akmal sawakal al-kora basta sel kore cherni el nguam ring el issue el mora a Minister of Education o kering ligirel man nemring la umso de la Minister of Education kunda sa sing global change mang mal bato ka adal concern al girel mang mal rightfully so Chairman of Education kawa committee na Senate ngilugtial more orange why mang at least kada masawadar ngi mang mosab edal mo understand isab edal sigi arole kada resolve tial issue face ngi Ministry of Education akmuloy se Mr. Presidente atra amlo concern na sensei I guess ul mga nital issue are sensei mang maldiswa kalwase tirgel baby rakot el best el sensei rablu belaw adim nakal tobra ngarba ba school tirgadi imle tobra high school olis aklar kit rabe kaltoy mang mal swadal make sure Minister of Education even na the mobile mora Iowa test evaluation yak madingala si trigal sensor belaw or other belaw asaba edal asaba iran mo alis akla meter cell standard mang dia education should not matter kung mas ko BS degree ko master degree asugo magkikifted al sensei president eng sabi atal inkaw sabi amlo si sa kliyama dal mora o nga school o nga school akmalo lay sila ng nari imora nakamna report school sa badong al
Tirakal batora magi omesay del Iowa test evaluator sensei mga school emlan nga brebira sensei el permanent teachers el maral lungila performance actir marangal nga class actir amla ko tong harbal score ay gal test mal other bela weleng tamla subi tial lolis akler ngi mang tamaral sab ilosis aklil mora other bela wel cook understand the explainer ngi torbela o laba example torbela mang aswa kal duli amal wasi ngirela chairman education el make sure a minister education adia the losers el hop el wasi other bela hiral sensei lenga amal akmal umrang lo sing mbay sawa other bela lo isa akrang lagir dim lakal to bra school ra adra huriping lo pa master ngi elo lis akrang lagir ra school leng sel baby leng ngungil sensei em lato bra school din ka sabel explain the subject tal morangkal ngal garbela mo understand ngi masigi daw na issue hidir kal giblem bring up ngi sel sugumang ngari graduation ya ar adra ngot albalua top student tra high school lagi mang I know waseng mal complex el issue mering la change dingire del mal mo gargik lal wasay make sure ya we own our school mar sensergit are the best teachers le I just want to say education is not everything. There's so many part track lang aragi dal little mo o best at what we do hindi kal dil school emro akdiso kal duli sel qurano bagi klersel wasay akuk tabor talbe as a standard test al tanguk mo da evaluation mang mo da concentration ra awaseng nga ka focus ngil da ala sensei lo lis akra school maktim na asula la senator tawalo na hearing ilalsil se atutaw Mr. President sulang Sula senator inaboya direct malol gitra chairman ra education bom mungil lo meserngi leng did change there's many factors to be affected ma kulitam lutun mal mungil subi direct skole da direct lo bengela culture man siya direct mal cloud tutlel ma kulingite senator tawalwal ma san man mungil lo meserngi ra egit tel system langaringi am namo many years but it occurred overnight the change ngi there's many factors to be affected maloni tergang bo meserngi senator tabalwal sorry presidente akter na sura la che inabora gel mildure al tutal girel al tutaw titigida tugol to ya sel tilin mora minister ma management team sel laringi al andigang sel mukla sensor sengirel lo tau taigel benchmark curriculum egel griol gel lagi siral mo tsegid el test lang el arsensel la silo sakl arsel soal mesel sabel esegid sel me time ra apok sensera 97 mo 2004 moda tewal sensei lo ba imol textbook yang anya kabera 2 chapters matri manganya kabera 4 el to dateng en dios issue masya ul mumlornya albor high school etamol mornya 8 and half tamar high school kita amal sola sen dial redir ngalke esegi del bori gagil quality test del drosing aiga adial bestrira aigel uspe ngakamlar al silsi sel sukum kungangal gelunga era report card dem sak quality test ringi ya kemudian masih gengi gel girel marcel kamu kursel kuarer se assurance report card mari o akmal mereng asula ministry ma ministry ay regulo sa se gagir se momre lendi gagir bolo mokla amukut muklisay ndi el alsil sangari akme del dartel sensor gid el dirgangar high school level arti yang kami lo hasil sensor sel time ko dos pe el grade del mongilo mokrar sensor gid yang wasu trian mo subil kani ongil do orngi
mongilol siya. Sel dim na kan kat mukertel ko dangali, a minister maradala dim na kalong udur sensei, magim no may sa school dim na kaungil clouding ar sensei tiya. Ito di rule decision. Yot pi. Hindi ka sa school mongil ang school hindi ka dong udur sensei gid mongil cloudal. Iti lang nga school mo lauror. Kita di ba may relo. Kasi mo kara. Mang ngani effort tir makmal gamen lagi effort tir. Di sel sugum katal mo dia kam bakralya sensor sel girelong tautin kamok. Yal toda yang mo nga ramo. A era ka karo sa school awanay. Kami am liter ang ramon. Mudang iti sistem na si LLC si adum trigel delegate ra ngani ba delegate lugar ka si a school gerong diwa ka school ger kasi o yung waisel ka kita test ka karo sa school yan mo si test en si edal mesa result si taatir may gaktum hindi ka umra sa minister man adal gerel ngani al kat mukil gerel si diktel mutol merselo sa sugum ko di mul mar certification of teachers esencia dia kal kriol girela benchmark ra curriculum seguida bota el bangani may gadik tu ngi do mesa wa urul maral may igire del momalang al maseng mongil di el alchil sakti mukatakli yang kamu dulu tira si dia kat sebela sensei de erem sangarsel sola sebel yang al kamungi yang ka parent dia kal so ka ngal ka bolomay sa ay tirs ra school mar sensei di ngarsel soal sebel akmla ururta school emang ngelilu si sel sugum kara school ururta school ada ngar se ingin lomrael ya ngal ngar se classroom amom tarap se akal mutu dia ulbon selbol merek tiang asensia ududur erul sander mau ududur administre sama ududur ma directors ma chiefs ya ngal school asel mengateng ngil dia al manal sebudungli lekmar alsir ay ga udungir alsir school akmum ndia kale alsir sebud du urauri ndik tagit kumura sa ministra school mo kutmuk lagel losad emral moisei engirel mongil disel school ndia kase amel mesur segil performance segida mo ilbang le ay ga diktung le kuk pangli alsel e gida o mesra urul maral mo deseros ngararolel e ga mo make sure an algeda mongil c'est le top de la school el bar high school sulang Namun msaule senator tabulwale ngaka umral wasing olbira lula direk mal ngariak klol ngar alel girela ngidil el tol chance ra ngidil arrangle la parlament ngar alel direk lo mesel el bol matamal anga olbira lula amla feru le ngar alel protect igel interest ra ablur belal girela ngidil ministry agumral wasya Ministry of Education atara close part ra at change ra system ra blur bela kunit tergau mauro lobantri direct el bolsvela arrondel olvira lolol modanglia at change el bodo sisbra selva sen ngungira dimre dal time alube ngari atte al de bastrira education lo ruringira el molmuter sel gida uricher sel koller gida el gida expect el morgi Maria Sule me senator tabelwan. Gari al mutal ngodo. Digang. Lo leader. President, la diga miscellaneous mada badiul mura announcement ma ngari announcement ra ngidil senator. Announcement. Senator Isal. Ngontila Madam Chair, inabon merah sem mo di mana beklat sel meeting lo betiar adra report rak lugu kora 9 AM ramutulol bail de memang da dur gel sel bail tingiru de lal sel digital residency Se onge walurior. yak sel inabol amna serap meeting lo betiar just with ways and means kami tira a senate rak lugu and then we meet on Thursday lo bangela house ma selblem sit up ring
Den since kamla asan ngin me sumam mong mo adalla el regida bom stirin e wo kremen sa igel mo question ng mamle agi melas med next session et tel bila to the second reading as you have assigned it to JGA. Okay, mang telat klorak lugo. 9 AM tel senator me e bodmitra Florida tegel adra ripel otang artiang lo ay sa paudes mang chele di ba ne ingani mitio menti adra a house magid together endi since temla pasra house el may ikamla asan ng mera JGA ay mo special meeting lak lugo kung mo adra la gid mo mintang ok embergo hopefully by next session in to the second reading el guk na incorporate gel gim pom brings rak lugo ma gel guk kiblam uy wil girel tel tutasimulla. Okay. Saule Chairman Isal. Senator Quartey. Sula President announcement ra digire la public hearing digire sel appointment ra Mr. Kafar Erblau morning ra Friday ra 10 o'clock ra sel obviously gel ngar orior gel questionnaires ma ay response niya gibom ngayon ascender Thursday afternoon marugulat tia di open and mara tia invitation mara committee members marugul senators interested mersel public hearing 10 o'clock ra satellite officer either order 10 o'clock ra Friday sulang Digan odo. Floor leader. So, Mr. President, digyan ko ng announcement na kaya motion ng mga litil while subject to call the chair. Sina motion namdung second el annex lo ko la meeting ergida subject to the call of the chair tirger rogul kong el do oy. Tok. Namoy say.